It wasn't just abuse, it was hideous torture. For those of us who actually know what has gone on, it's almost as though the country should stop and we should make this the biggest priority to sort out. Greater Manchester Police are currently investigating more than 1,000 more rape gang suspects, and these are stories being told by 714 more alleged victims. And just to make sure that you're aware of the scale of this, I'm sure you all are, but there are estimated in total to be 250,000 victims of this scourge. Vi har det jo rigtig godt. Hvor apostater støtter op om os. Folk, der er blevet undertrykt af islam, som har set lyset. Så vi vil meget gerne have flere apostater og tidligere muslimer med herude, der kan fortælle sandheden om, hvad islam indeholder. Og hvis ikke en tidligere muslim, der er blevet undertrykt, og der er muslim ved, hvad hun taler om, hvem fanden gør så? Så tag nu og lyt til hende. Hun afskyr islam. Det er undertrykkelse. Det er æresdrab. Det er arrangerede ægteskaber. Det er tvangsægteskaber. Det er omskæring. Det er halalslagtning, hvor man skal have pacificeret dyr, benene skal have halsen over på det, så det får lov at bløde pinefuldt død. Hvis ikke en muslim ved, hvad hun taler om, hvem fanden skal man så lytte til? At hvis Susanne Dahl, der lige stod og sagt til mig, hvis hun havde været her, altså den uofficielle leder af Antifa, så ville hun ikke have givet ham lov til at tale med os, vel? Så det er jo fint nok, han kan sige en masse ting, når hun ikke er her, ikke? Vi siger nej til æresdrab. Vi siger nej til omskæring. Vi siger nej til halalslagtning. Men det tyder åbenbart på, at millioner af danskere går ind for den slags ting. Det gør vi ikke, os der står her. Derfor ønsker vi islam ud af Danmark. Islam skal befinde sig med alle deres fuldstændig vanvittige ting, de går ind for, og skal befinde sig i muslimske lande. Så er der fred og ro, og så er alle glade. Vi vil ikke have den verdensødelæggelsesideologi i Danmark, der terroriserer Danmark, der stikker med knive, voldtager, skyder. Banderne skyder op, moskéerne skyder op, muslimske friskoler, særregler alle steder i institutionerne. Vi ønsker det ikke, os der står her. Vi ønsker hovedsageligt, at danskerne er Danmarks land. Det er ikke ens betydning med, at der ikke må være udlændinge. Selvfølgelig må der være udlændinge i Danmark. Det skal bare være udlændinge, der minder om os og har samme kultur, som vi kan integrere. Og der er ikke noget europæisk land, der har formået at integrere islam. Tværtimod så er det sådan, mere islam, større problemer. Kig til Tyskland, England, Sverige, så kan I jo se, at det eksploderer derovre, og de kæmper, og man ved ikke, hvad man skal gøre. Men det allermest sørgelige, når man taler befolkningsudskiftning og islamisering, det er, at vi har en masse politikere, som har ansvaret og slipper afsted med det, som sidder med hænderne i skødet. Er der nogen, der har været ude og reagere på den fuldstændig vanvittige afghaner, der for nylig er kommet til landet, og der starter med at stikke en gravid kvinde ned? Det er politikerne, der har blod på hænderne, og det er jer, der stemmer dem ind. Det er jer, der har blod på hænderne. Det skal stoppes. 250,000 victims of this scourge. Ja, okay. Jeg vil lige sige det her til allersidst. Alle det var jer, som synes, at det vi står og laver, det er ligegyldigt, og det er noget pjat. Jeg vil faktisk gerne skælde jer lidt ud. Fordi der er noget, der hedder muslimsk kvindeundertrykkelse. Der er rent faktisk nogle i islam, som lider under den meget dårlige måde, som muslimske mænd opfører sig på. Den der voldsdominante måde, og der er muslimske mænd, der mener, de henviser til Koranen. Det gør de, det er ikke noget, jeg finder på, at deres muslimske koner skal bare have sex, når mændene har lyst. De skal simpelthen stå til rådighed for dem 24/7, når de vil have sex. Det er ikke en måde at behandle kvinder på. Det er ikke en måde at behandle kvinder på at sige, at man ikke selv må bestemme, hvem man vil være kæreste med i Danmark anno 2022. Det er simpelthen foragteligt. Vi ved fra Danmarks statistik, der er kun ca. 11% muslimer, som gifter sig med en etnisk dansker. Det er på grund af den totale sociale kontrol, som foregår i de muslimske miljøer. Og mange af jer, der kommer her og protesterer mod os, I er faktisk også idioter for islam og idioter for den sociale kontrol og den kvindeundertrykkelse, som vi bliver nødt til at bekæmpe, og hvis vi starter med at bekæmpe den i Danmark, så breder det sig til hele verden. چند روز پیش در اخبار خبر خودسوزی در دختران کشورمون شنیدیم ایران. دختری که به خاطر ورود غیرقانونی به ورزشگاه، اونم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی که برگرفته از این کتاب قوانینش،
به دادگاه فراخوانده شد برای بار دوم. دختری که یک بار در حبس بود و معلوم نیست چه بلایی سرش آوردن که در نهایت به این نتیجه رسید که باید خودش رو بسوزونه. قوانینی که از این کتاب گرفته شده و کاملا ضد زن، قوانینی که زن رو به جنس دوم تبدیل کرده، قوانینی که هیچ حق و حقوقی رو برای یک زن به رسمیت نمیشناسه، نه تنها زن، برای تمام کسانی که به این مزخرفاتی که توی این کتاب نوشته شده باور ندارن، دستور قتل، شکنجه، کشتن یا هر چیز غیر انسانی دیگه‌ای که بشه بهش فکر کرد در این کتاب وجود داره. دختری که معلوم نیست چطور شکنجه شده و خودش رو سوزونده و با خاطر اون من امروز این کتاب رو میسوزونم. و خیلی برام سواله، مسئولین این کشور دنبال کسانی میرن که عامل وحشت اون دختر بودن و باعث خودسوزی شدن، یا به دنبال من میاد که پیدا کنه ببینه چه کسی این کتاب رو سوزونده. This is not for fun. They're doing this as a show. It's like this is what they want, and they want more of this, and they will do more of this because they want more and more people to join into this as well. So we have to understand that. So beyond just the image of this, of people in front of a cathedral, I think there's a massive shift happening in the country that we need to obviously be aware of and address the issues that come with that as well. It's not just black people. The slave is slave. There's no color. They're slave everyone. Yes. If you want to be slave of Allah, you can be. If not, walk away. Wow, I'm so happy this is on camera. Yeah, you can choose. If it's not, this is why we don't know what Islam. Ladies and gentlemen, this is why we don't know what Islam. Jeg vil bare lige, nu kom den gode Lars ind på noget med kvindeundertrykkelse, og jeg kan bare lige nævne 2 vanvittige eksempler i islam. Jeg tror ikke, der er mange danske kvinder, der vil synes, at det var ret fedt. Men det er jo sådan et tilfælde, at det er kun manden, der kan acceptere en skilsmisse. Hvis han så accepterer en skilsmisse, så tilfælder børnene altid manden i islam. Kvinden har ingen rettigheder. Og det er altså sådan noget, danske kvinder støtter op om. Jeg tror ikke, der er mange danske kvinder, der synes, at det ville være særlig fedt, at manden altid fik rettighederne til børnene. En anden meget, meget syg ting i islam, forhåbentlig sker det ikke ret tit, men hvis et barn dør i en familie, så er det sådan, at kvinden må ikke deltage i den officielle begravelse. Hun må først komme på gravstedet, når det hele er overstået. Altså hun må ikke være en del af sit eget barns begravelse. Det er kun for mænd. Ligesom vi ser kønsopdelte møder og i moskéerne osv. osv. Og det er jo fordi, at kvinden bliver ikke regnet for noget. Manden står klart over kvinden i islam. Og nu er danske kvinder, kvindefår og dansk kvindesamfund, jeg ved ikke, hvor de er henne i denne kamp. De har kæmpet i 100 år om ligeløn og kvinderettigheder. Men når det kommer til islam, så er de tavse. De klapper i som østers, der er ingen, der vil snakke om det, eller kæmpe muslimske piger og kvinders rettigheder. Og det er jo sørgeligt. Og det er jo igen fordi hele system Danmark, vores politikere har underkastet sig islam. Og er skide bange for islam og muslimer. Prøv at gå over på Gammeltorv, Nytorv, alle de her steder. Så står der store koranklodser. Lige hvorfor de står der? De har store koranklodser og blomsterkroner. Og de her stolper, og de skulle ikke få en Christiansborg. Det er terrorsikring. Det var efter, at en lastbil kørte ind i Sverige og Tyskland i julemarkeder. Så har man været nødt til at sikre sig mod terror. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, at man inviterer en befolkningsgruppe ind i Danmark. Og når de så er kommet ind, så er man rystende bange for dem, så man er nødt til at terrorsikre imod dem. Det er jo ren Molbo. Det er jo fuldstændig en Molbo-historie. Der er sgu da ikke nogen, der tager fjenden ind og så skal passe på dem og sætte koranklodser op, fordi man er frygter, at de skal lave terrorangreb. Det er jo en skandale, det der foregår i Danmark. Young girls are abused and raped in open-air baths. And just like in Gelnhausen, they have to be humiliated by CDU mayors. Islamization is rapidly and aggressively advancing at schools, terrorizing fanatized young Muslims, their non-believers, their peers and teachers. Islamists are spreading their propaganda at universities on the other hand. They are sending the federal police on a day of action against alleged hatred. In Britain, it's now illegal to shout, "I love bacon," because it's offensive to Muslims and you could be arrested. We love bacon! Why? Because I like bacon. I say you like bacon. So it's a process of demoralization of a people, of their history, their culture, their traditions and their race.
And that's how the left will always operate. I gave a speech there some time ago. A man came up to me, Arabic in demeanour. He shook my hand. He said, I'm a Lebanese Christian. And 50 years ago, we saw our people being annihilated and being exterminated. Oh, yeah. Lebanon used to be a Christian country. Centuries ago, Egypt was a Christian country. That's right. All of North Africa was Christian. But in Lebanon in particular, I remember it happening. We could see these people being wiped out, and the world did nothing about it. And we'd be very, very foolish in Western Europe not to think that the same thing will happen to us. Here's why Muslims suck. That was us. On Sunday, 6 members of another family attacked 3 churches in Surabaya. The couple's 2 teenage sons blew themselves up at another church. Police say the family had joined ISIL in Syria and had traveled back to Indonesia in 2017. That was us. To see a young child with a placard thrust in his hand calling for the beheading of a person is simply something I cannot comprehend. That was us. That was us. First and most and last goal is to re-establish that Khilafah. That was us. Would you, as a Muslim woman, marry a Christian? No, we can't. Okay, you can't. It's haram. That was us. That was us. How long have the Islamic world been persecuting Christians? When we conquered Jerusalem twice, Christians weren't massacred. When you lot did it, you flooded the whole city with blood. The correct answer, the correct answer was 1,400 years. No one got killed. It was a peaceful 1,400 years. 1,400 years. That's how long Muslims and Muslim societies have been persecuting Christians. No, that's not true. Who was the first Muslims? Who was the first Muslim to ever persecute Christians? Who was the first Muslim to ever persecute Christians? Christians were persecuting Christians. The correct answer is Muhammad. That was the correct answer. That's not true. That was us. There is insecurity in their neighborhoods. That is why they are here. And they don't want to go back to their neighborhoods because if they go back, they will be killed by the Muslims. Most of them are Christians. That was us. We don't have any problem with legal migration. We don't care about anybody who's here that's living peacefully, that lives among us. We have friends from different countries. And we have no problem with that. It's the government that's allowing this illegal, unvetted ideologies that come here that are very different from the way that we live, and it's not safe for women and children, as we've seen in the UK, in Germany, in Sweden, in Ireland, everywhere. That was us. That was us. It doesn't work. It's almost exclusively a Islamist problem. Muslim gangs going to Leicester to attack Hindus. Many Jews like myself are leaving the UK who feel we are no longer safe there. Conflicts that have no place in Europe are suddenly being fought on the streets of Europe. In Finland, they've just done a study on whether migrants are a net benefit or a net cost to society. Shall we take a little look? Gosh, look at that. Migrants in the Middle East and North Africa are a huge net cost, and some of those from other non-Western countries.